Poiseuille's law for viscous flow. According to Poiseuille's law for viscous flow, the volume flow rate, है मैले यसरी लेख्छु, the volume flow rate यसलाई हामी delta V by delta T भनौं, okay, for laminar flow of viscous fluid through the horizontal cylindrical, okay, cylindrical pipes depends on following factors, है. So यसलाई यसरी बुझौं हामीसँग यहाँ cylindrical horizontal pipes है. So we have this, okay, यस्तो छ र यो चाहिँ यसको एक्सिस भयो र यो पाइप को रेडियस r भन्ने, okay. So this is radius र यो पाइप को लेन्थ, okay, लेन्थ लाई हामी L भनौं, okay. So this is the length of the pipe, okay. र यो एन्ड को, okay, यो एन्ड को प्रेशर लाई P1 कन्सिडर गर्ने र यो एन्ड को, okay, प्रेशर लाई P2 कन्सिडर गर्ने. So we have this, okay. र यहाँनेरि चाहिँ P1 हाई छ भने P2 हाम्रो के छ भने लो छ. So we have this. So we find there exists pressure difference, okay. यहाँनेरि प्रेशर डिफरेन्स कति हुन्छ? डेल्टा P equals P1 minus P2 हुन्छ. So this is pressure difference, okay. यो हाम्रो प्रेशर डिफरेन्स हो र R हाम्रो के हो? This is inner radius, एकदमै स्पेसिफिक हो यो, radius of the pipe र L is length, okay. This is length of pipe. So we have this. Clear, sir? So we have a horizontal pipe, okay, as shown in the figure. र हामीले के ल्याएछ भने volume flow rate, okay. Volume flow भनेको चाहिँ delta V, okay. So हामीले यसको रेट फाइन्ड गर्दैछौं delta V by delta T for a laminar flow of a viscous fluid through a horizontal cylindrical pipe depends on following factors भनेछ हामीले, okay. यो केमा डिपेन्ड गर्छ? लेट्स सी. फ्याक्टर 1 लेख्छु म यहाँनेरि यसरी, volume flow rate, okay. So this is directly proportional to pressure drop, okay. जब फ्लुइड चाहिँ यहाँबाट फ्लो हुन्छ हैन, फ्लुइड यहाँबाट इन्टर गर्छ र यहाँबाट बाहिर जान्छ है, यो साइडबाट बाहिर जान्छ, ओके. सो यसको मतलब के हो? यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ? देयर इज ड्रप इन प्रेशर है. सो मैले यसरी लेख्छु, is directly proportional to pressure drop. This is pressure drop per unit length. So let's say लेख्ने delta V by delta T is proportional to delta P by L, okay. And this ratio, your ratio लाई हामी भन्छौं, this is called pressure gradient. यसलाई हामी pressure gradient भन्छौं. क्लियर छ? र सेकेन्ड मा ओके volume flow rate
is directly proportional to fourth power, okay? Fourth power of the radius of the pipe. So, यो चाहिँ हामीसँग सो हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ डेल्टा v by delta t proportional to r power 4. So we have this third ma, okay, volume flow rate is inversely proportional to, okay, मैले यसरी लेख्छु viscosity, okay, of the fluid. Clear sir? यसलाई यसरी बुझ्ने ठीक. अब viscosity लाई हामी eta सिम्बलले डिनोट गर्यो भने हामी यसरी लेख्न सक्छौं हैन delta v by delta t is inversely proportional to viscosity. So we can write in this way. Clear sir? So we have this. अब यो factor 1 भनेको यो, okay, relation. Factor 2 मा we have this. र factor 3 मा हामीसँग यो रिलेसन छ हैन. अब हामी के गर्छौं? We combine 1, 2 and 3. Factor 1, 2 र 3 लाई हामी combine गर्छौं है. So म यहाँ लेख्छु combining, okay, factors 1, 2 and 3 हैन. We get this delta v by delta t proportional to कति आउँछ delta p by l, okay, यो directly proportional छ हैन. र radius power 4 पनि directly proportional छ. र coefficient of viscosity चाहिँ inversely proportional छ. So we have this. Clear sir? So हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं हैन arrange गरेर. We can write in this way delta v by delta t proportional to delta p, okay, we can write in this way r power 4 divided by eta l, okay. So we have this. र हामीले यो proportionality हटायो भने we can write delta v, okay, by delta t equals some constant. यहाँ केही एउटा constant आउँछ है, मैले यसरी लेख्छु ल. यो constant times delta p r power 4 divided by eta l. अनि यो constant को भ्यालु चाहिँ हैन मैले लेख्छु the value of constant, okay, equals pi by 8 है. यो constant of proportionality को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ pi by 8 हुन्छ. is taken pi by 8, okay. Therefore हैन we get this, okay, delta v by delta t equals pi by 8, okay, delta p r power 4 divided by eta l. So we have this. Clear sir? We have this. र यसलाई हामी भन्छौं Poiseuille's law, okay. यो रिलेसनले हामीलाई के दिन्छ? This gives us Poiseuille's law. Law for viscous flow. So we have this.